and welcome to my channel. Hello everybody, this is Luca. Всем привет! И в этом видео мы с вами поговорим об очень щепетильных темах. Замуж за иностранца, замуж за итальянца. Как вообще все происходит в семье? Мы поговорим и о бюджете, и о том, что думают иностранцы и итальянцы о русских женщинах, о русских девушках, как родители мужа реагируют, ну, по крайней мере, моего точно, отреагировали на его выбор, что итальянцы думают о России. Сегодня нам тоже Лука расскажет. Поэтому добро пожаловать. Это видео будет в режиме интервью. Я буду задавать Луке вопросы на английском языке, потому что канал мой про английский язык, и у вас будет прекрасная возможность попрактиковать аудирование, понимание на слух, задавать вам вопросы, но тем, по крайней мере, кто сейчас в прямом эфире, и даже если вы смотрите нас в повторе, то пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео. Мы обязательно будем заходить и читать. И кто знает, может быть, запишем еще одно видео по вашим вопросам, по следам этого видео. Как мы будем строить интервью? Я буду задавать Луке вопросы на английском языке, он будет отвечать, и затем я буду вам переводить, ну, такую основную суть. Поэтому даже если вы не говорите на английском, то это видео все равно будет для вас полезным. Если вам интересна тема «Замуж за иностранца», итальянцы, Италия, интернациональные отношения и так далее. Поэтому оставайтесь здесь и со мной. Okay. Shall we start? I'm ready. Oh yeah, I hope the sound is fine and everything is fine. Yes? Yeah. Okay. Итак, у меня есть список вопросов, которые задали мне мои подписчики и ученики. Вопросов было достаточно много, поэтому я их объединила, и они у меня выписаны. Поэтому пойдем прям по списку. So I have a list of questions, around 12 questions. So first we answer these questions, and then we can answer the questions in the chat. Extra questions. Yes. Okay. У меня список вопросов. Сначала Лука ответит на вот эти вопросы, которые вы задали до эфира, а потом, если у кого-то останутся вопросы, то в конце, мы ответим в конце. Deal? Deal. Okay, question number 1. What type of women do Italian men like? Спрашиваю о том, каких женщин любят итальянцы? That's easy. Blonde. Women who can cook. Okay. And women who are very affectionate, caring, and they must like mama. Oh yeah, that's important. Mama and family in general. Okay, so итак, Лука сказал, ну каких женщин любят итальянцы? Ну, блондинок, конечно же, блондинок, у которых будут отличные отношения с мамой, о маме мы еще обязательно поговорим, заботливые, and also who can cook very well. Yeah. И женщины должны хорошо готовить. Now, except for blonde, which is a bit of a stereotype, it's true, but of course it's personal. Taste is personal. The rest is, applies to everybody. Ну, насчет блондинок, это, конечно, была шутка, это его личное предпочтение, но все остальное это действительно правда. Все-таки итальянцы, я думаю, вы знаете, ценят хорошо готовящих женщин. Okay. Okay, next question. Number 2. What do foreigners think about Russian women? Okay. Well, Russian women are beautiful, attractive. That's what they think. Yes. Don't take this away from me. No, they're also very smart, absolutely, and they, they dress like in Italian we say like bambolina. Okay, let me translate. Лука говорит, что прежде всего, конечно, стереотип, да, такой, что русские женщины красивые, умные, и в Италии, по крайней мере в Италии, нас называют куколками.
Бамболина это значит куколка. Why? Why бамболина? I don't know, because Russian women like dresses a lot. And Потому что русские девушки, женщины любят платья. Mhm. Yeah, even your brother calls me бамболина. Yeah, matryoshkina. Да, его брат называет меня все время куколка или матрешкина, то есть матрешечка. Matryoshkina. So that's on one hand. On the Yes. other hand, there's still a bit of prejudice, but of course, as the world is becoming more and more globalized, the prejudice is, kind of fading away. So, and what are the prejudices? Yeah, prejudice is that, they're like, they're smart, but also foxy, kind of, want to leave Russia to, move to Western countries to have a better life, whatever that might be, But that's a prejudice, obviously, and I think it's fading away as more and more couples. There are more and more couples that are mixed, Italian, Russian, or Russian. Окей, ну, конечно, говорит, что есть предубеждения о русских женщинах. So what are the prejudices? That they are, ну, что они немножко такие хитренькие. Yeah, like Foxy. gold diggers, Gold diggers, охотницы за золотом. Mhm. Well, also like high maintenance. High maintenance. Yeah, that's true. High maintenance. Что очень требовательные русские женщины. I don't think it's a prejudice. It's actually It's true? I guess Okay. so. Well, you can tell, obviously, I have no such prejudice. Otherwise, I never would have married a Russian Да, woman. но у Луки нет таких предубеждений, поэтому, поэтому вот we got married. That's why we got married. Next question, or you want to add something? No. I mean, you can always add stuff. Okay. Hello everyone. Hello, everybody. Ребята, мы обязательно ответим на ваши вопросы, но давайте Later. сначала по списку, потому что я готовилась и выписала все вопросы, которые мне были заданы до эфира, а потом мы пройдемся. У меня здесь компьютер тоже включен. Okay, question number 3. Why don't Italians get married? What do you mean? They do get married. Italians get married. We have such a prejudice that Italians don't get Okay, now that married. is your prejudice. No, when you get married, we just get married later than you guys. For instance, if you're in Russia and you're 30 and you're not married, they will probably say, they will Yeah. tell you what's wrong with you, or you tell them I'm getting married. I'm 30, and people will be like, oh, finally, it's about time. In Italy, if you're 30 and you're getting married, people are telling you, are you What's wrong sure? with you? Wow, what's wrong with it? It's so young, So we do get married just later on. So. Yeah. Итак, вопрос мой был такой, почему, не мой, а наших подписчиков, почему итальянцы не женятся? И Лука говорит, ну как не женятся? Конечно, женятся, просто они это делают позже. И если, например, там в русскоязычных странах тебе 30 лет, и ты не замужем или не женат, то люди как бы посматривают на тебя и говорят, что с тобой не так. То в Италии наоборот, если ты женишься в 30, то они тоже тебе говорят, what's wrong with you? Да что с тобой такое, ты слишком рано это делаешь. То есть, я думаю, это известный факт, что в Европе люди женятся позже, гораздо позже, ну, скажем так, после 35, after 35. Con calma. Con calma, да, спокойно, тише едешь, дальше будешь. Alright, cool. Okay, next. Okay, yeah, that's an interesting question from, actually, a few people asked me. Do you have a common family budget? Who spends more money? Money question. Okay, when it comes to money, what's mine is ours. And what's Marina's is Marina's. Okay, that's how it is. That's how it is. No, I'm kidding. Well, let's say I take care of the family, and also Marina, she's productive too. Yes, that's true. Ну, Лука сказал, вопрос был про деньги, как вы распределяете деньги в семье, бюджет и так далее. И Лука говорит, что его это наше, что Маринина то Маринина. Yeah, you're more the investor kind, and I take care of everything. Yes, is invested into family. That's exactly for sure. So everything is hers.
Yeah, but I mean in general, how does it work in Italy with families? If we speak Well, about general situation. general situation, I don't know, because everybody does it differently. I mean, now most couples they both work, both husband and wife. So I guess they both contribute to the family budget, and they also save together. I mean, Yeah. in general, people, when they get married, back in the day, when you got married, you would put everything together legally. Now this is you split the property legally speaking, but in practice it doesn't change much because you're still a family. So Мгм. Ну да, Лука сказал, я спросила про то, а как происходит в семьях вообще в целом, и говорит, что в целом, конечно же, в Италии, ну как и в России, работают и муж, и жена, и поэтому все идет достаточно так equally. equally, Yeah, it's quite equally. But in the south of Italy, it's not really equally. But it's changing, because the South has always been more backward. And when I was growing up, it was normal. Most of my friends, they had their mothers were housewives, so it was mostly like the father supporting the family. Мгм. But now, if you go to southern Italy, like almost every woman works too, so it's all changing. Мгм. И я спросила, ну вот на юге Италии же немножко по-другому, потому что там как раз-таки вот эти вот большие итальянские семьи, мамы, которые всю жизнь только присматривают за детьми, такие курицы на сетке. И Лука говорит о том, что, ну да, безусловно, это есть, но все равно в последние годы уже вот наше поколение, конечно, все меняется, и женщины тоже и ходят в университет, это я уже от себя добавляю, и работают, поэтому все становится такой более европейское, более equal. Yeah, world is changing fast. Everything is evolving. And, everything Да. is super fast now. Okay. Next. Yes. Shall we move? 5. What do Italian men never do? I don't know. What do Was not my Italian? question. I know. Food. We and this is not just Italian men. It's Italians in general. Don't mess with food. We take food very, very seriously. Yeah, that's true. So yeah, you don't mess. We have rules when it comes to food. We have certain rules, and don't you dare messing with the rules. We're very strict. Yes, that's true. 100%, I can confirm. Лука сказал, что вопрос был, что итальянские мужчины никогда не делают. Но я бы, наверное, сказала, что not just Italian men, people in Italian in Yeah. general, Italian people in general. I mean, which doesn't. Oh, sorry, you weren't finished Yeah. translating. И Лука сказал, что не шутят с едой. То есть, конечно, в Италии существуют очень такие серьезные, да, правила, которым они следуют. У нас даже есть видео. Remember once we recorded an interview about Italian rules, Yes, food and stuff. yeah. So, у нас даже есть интервью, вот если покопаться в моем канале, то вы найдете, где Лука рассказывает об этих самых правилах. На самом деле они очень полезны, эти правила, и поэтому итальянцы, на мой взгляд, так прекрасно выглядят, потому что они питаются, ну, скажем так, по правилам. Which doesn't mean that we don't appreciate foreign cuisines, foreign food. We do. It's just when it comes to our food that we have certain rules. So Marina impressed me with her cooking skills, for instance, and I was very open-minded to like everything she made, even though it wasn't Italian. On the other hand, when she does cook Italian, I tell her, but you should make this way and this way because I don't want. Because that's a rule. That's a rule. Okay, so we're strict. Yes. You should know this. Next question. Okay, that's a very interesting question too. What do Italians and Russians have in common and not in common? What don't they have in common? Okay, that's... Вопрос был, что у итальянцев и русских есть общего и чего нету общего. Okay, that's a good question. I think what we have in common is the love for art. Любовь к искусству. I mean, in general, I think that Russians that come to Italy are
possibly the most educated people when it comes to art. You know, they even know more than Italians at times, like about paintings, sculptures, and history. They really do their homework. They're very, very educated. And I also noticed when I was in Russia twice that when I was in museums and stuff, there are foreign tourists. I could always hear Italian speaking. They were like everywhere because I think we have that in common, the love for art. Okay, let me translate if Yeah. I manage to remember everything. Лука сказал, что, наверное, самое такое вот большое, что нас объединяет, это любовь к искусству. Что русские, которые приезжают, которых он встречал здесь, в Италии, мои друзья, например, мои ученики, это люди, которые очень образованные, которые интересуются искусством, культурой. Ну, то есть, скажем так, уровень достаточно высокий. И когда Лука был в России, об этом мы сейчас тоже поговорим, он ходил, естественно, по всем музеям, и в основном он слышал итальянскую речь. То есть итальянцы, конечно же, тоже очень-очень интересуются искусством. Wow, you translated everything. I thought you would sum it up. Okay. All right. So what we don't have in common, I think, is the sense of humor. And yeah, this is something you get right away. I mean, in Italy, when you meet people, new people, when you meet strangers, you can make fun of them right away. And that is not offensive. That is a way to break the ice. And if people get back at you the same way by making fun of you, not only you don't get offended, but you like it. You know, we're very playful with that. Whereas I think Russians, there's kind of a, you know, like a wall at first. First, you need to get to know each other before you can, you know, make jokes. Do you agree, guys? Do you really agree? Ну-ка напишите нам ваше мнение, очень интересно. Я пока переведу для тех, кто не совсем понял. Чего у нас нет общего, это Лука говорит чувство юмора. Но не то чувство юмора, которое вообще есть, да, живет в человеке, а это именно когда происходит знакомство, итальянцы начинают сразу же как-то подшучивать друг над другом. А с русскими так делать нельзя, потому что сразу выстроится стена. Okay. That's it. It was fast. Well, I mean, I don't noticed know. this. А в то время, did you say something about Americans? Yeah, for instance, okay, I work as a tour guide, and mostly I work with Americans, and I can tell like a second after we shake hands, you know, to introduce each other, we're already making fun of each other. And I would never do that with Russians because, you know, you don't know how they might react. Like, okay, we don't know each other, you know, easy. Like, so. Да, Лука говорит о том, что он знает достаточно хорошо американцев, он с ними работает, он жил в Америке. И вот у итальянцев с американцами как раз-таки вот это вот есть in common, что он встречает туристов, и сразу же у них там начинаются какие-то шуточки, там, hey bro. С русскими так не зайдет. Но я, кстати, не согласна. I mean, I can make fun of your friends that I never met if you introduce me, but there's still a connection. Even if we never met, I still feel like I know them, I can make fun of them. But I would not do that to a stranger from Russia. Лука говорит, что, например, с моими друзьями он бы мог там пошутить, потому что есть connection, это я, да, ну, но он бы никогда такого не сделал с незнакомцами, со strangers. С моими студентами, я думаю, он бы тоже легко пошутил, with my students. Yeah. Again, there's a connection already. It's not like they're strangers. Yeah. So if you come to Italy and I meet you in person, I will be making fun of you right away. So be aware of that. So be prepared. Да, Лука говорит, что если вы мои студенты, приедете к нам сюда, то он тоже будет с вами сразу же шуточки шутить. Я приколист. Yeah. Yeah, but you know what? I also think we have in common is love for Italy. Both Russians and Italians love Italy. Italians love Italy and Russians love Italy very much. Yeah, it's true. I mean, and you're right. I mean, when I said that about art, is because I meant. Yeah, but because I always think Italy is art, and you know, and but so not only art. Italy is because it's great food, good weather,
you know, like very friendly people, and Russians love it. So it's something you guys have in common with us. Yes, because you like Italians and we like Italians, and Italy, of course, apparently. Я сказала о том, что у русских с итальянцами тоже еще одно есть общее, это любовь к Италии. И мы любим Италию, и они, естественно, очень любят свою Италию, поэтому это наше кое-что in common. Так, окей. Ну, тут у нас комментарий пишут, не согласна, это зависит от человека, а не от национальности. Наши тоже очень любят пошутить. Yes, I agree with you, Елена. So Елена says that she doesn't agree, and that depends on a person, not on the nationality, and our people also like to make jokes. Okay. No, I know that you like to make jokes. Absolutely. Just saying that you have a different way of breaking the ice with strangers. So don't get me wrong. I do know that Russians like humor a lot. I'm absolutely aware of that. So no, that wasn't my point. My point is when you don't know somebody and you meet them for the first time. That's really a different approach, and I experienced that firsthand. So I could tell the difference between customers, people, clients I didn't know, I never met before, and Marina's friends or students. I had a different approach because they were not strangers, so I could make jokes with them. Right away. Окей, ну Лука рассказывает о своем опыте. Он работает с людьми, работает с американцами, иногда встречается с русскими, и, конечно, он рассказывает только о своем опыте. Но в целом он говорит, что, безусловно, у русских тоже есть чувство юмора. Оно есть, и, конечно, зависит от людей. Конечно, есть. Но он говорит, вернее, о вот этом вот первом контакте, да, что если с американцами ты сразу же можешь вот просто там шутить и смеяться, то с русскими надо как-то вот немножечко вот выше вот этот вот барьер. Вы понимаете, о чем я говорю? Он, вернее, говорит, я пытаюсь передать вам. Напишите, пожалуйста. А пока что мы перейдем к следующему вопросу. How did your parents react on your choice? Which is me. Как родители Луки отреагировали на его выбор жены? Невесты сначала. Girlfriend. Marrying you or marrying a foreigner? I don't know. Чей был вопрос? Лука спрашивает, как они отнеслись к тому, что я женился на тебе или на иностранке? I don't know, maybe a foreigner. Well, okay, when my parents, it was not a shock at all because I left Italy when I was 24, and I lived abroad for a few years. So, I mean, for my parents were already used to me, and they knew that I always liked foreign women ever since I was young. As for Italians in general, I think again, everything is slowly changing. Actually, not slowly. It's kind of changing pretty quickly. I think it's more of a taboo. Absolutely. It's not a taboo to marry foreign women. I mean, maybe 20 years ago, 30 years ago, it was something unusual. It was a big deal, and you will still hear the saying over and over again. We have a saying in Italian, moglie e vuoi dei paesi tuoi, which means... I can translate everything because it's been so... Okay, all right. So translate this, and then I'll keep telling you about 20 years ago. Окей. Вопрос был, как родители Луки отнеслись к тому, что он женился не на мне лично, а на иностранке. И он сказал о том, что поскольку он уехал за рубеж, когда ему было 24 года, то, в принципе, его родители, я думаю, предполагали, что его выбор остановится все-таки на иностранке. И что вот сейчас, в наше время, это уже, не норма, может быть, но это не является чем-то таким... редким исключением каким-то. Может быть, 20-30 лет назад это было, может быть, не то чтобы странным, но нестандартным. То сейчас все больше и больше европейцев, итальянцев женятся на иностранках. И есть какая-то там поговорка, so what's the saying? Like wife and cows must be from your own village. So you should not take
either wife or cows from some other country or from some other land. Okay. Есть такая поговорка from the south of Italy. Yeah, I mean from Italy in general, but it's a very old saying. И в Италии есть такая поговорка, что жена и корова должны быть из твоей деревни. Actually, I remember when I was 15 and 16, and I would tell my aunts, I would tell them, my mother's sisters, well, if I ever get married, I'll marry the foreign woman. They're like, no, cows, wife and cows from your own. You knew that already when you were 15. Yes. So, but now it's not like that anymore. It's very common, and I mean, and not just in big cities. Also, if you go to small towns in Italy, you see many couples or like many Italian men or women married to foreigners. So it's becoming absolutely normal. Окей. Ну, в принципе, я думаю, что переводить тут уже нечего. Об одном и том же говорили примерно. Next question. Pluses and minuses of living with a foreigner. Okay. With a foreign wife or foreign husband. Well, plus is, it opens your mind, expands your horizons, and it's more intriguing, it's more interesting, it's just more fun. So. Окей, плюсы — это то, что ты становишься более широко мыслящим, открываются больше горизонтов, интереснее гораздо. And minus, there's much more compromise. И минус — это, конечно, гораздо больше компромиссов. Why? So you have to compromise much more because you don't have the same traditions and Потому что нет одинаковых the традиций, same approach to одинакового certain подхода. things, and you can. It's not like you always win. So one of one of the two has to give up and compromise. So sometimes it's me, sometimes it's her, and that happens in all international couples. Yeah. There's much more compromise to do compared to a couple that is from the same culture. But I think there are many more pluses than minuses. Well, obviously we think so, otherwise we wouldn't be married. Yes. Я говорю о том, что, конечно, плюсов гораздо больше, и Лука подтверждает. Next question. Да, окей. Номер 8. Italian weddings. How do you celebrate? Okay. Well, there is Italian weddings from the south, and especially from my homeland, my home region, which is called Puglia. And then there's Italian weddings from central and northern Italy, which are quite different. So in the south, especially where I'm from, it's a big deal, and it starts like the day before with a serenade. So the groom brings all his friends under the bride's balcony, and he sings a serenade, and then you can also have a banquet, eat and drink and celebrate. And then the day after, it's a long party that lasts for many hours, and you eat, you drink, you dance, you have fun. In central and northern Italy, it's mostly about food. So it's just, it doesn't last as long. I mean, it lasts a few hours, but it's just, it revolves around food. All right. That was very... I'm not really great, translating like this because... But you already know pretty much. Yeah, of course. Sum it up. Итак, в двух словах. Лука говорит о том, что на юге Италии свадьба — это очень-очень такая огромная, большая тусовка. И такое очень, естественно, важное глобальное мероприятие. Оно начинается за день до церемонии, потому что обычно происходит серенада, так романтично. Жених, приходит к балкону невесты, даже если они уже живут вместе, неважно. Поет песню, приходят все друзья жениха. Ну вот как, знаете, у нас выкуп, только у нас выкуп именно в день происходит, там за час до. А у них это все происходит вечером, накануне, даже в ночи. То есть серенада обычно поется вот такая вот ночная, когда уже стемнело, приходят все друзья, они заказывают бэнд, играют на гитаре, там на чем-нибудь еще,
пир на весь мир, и они гуляют полночи, вот серьезно. Ну и на следующий день уже происходит сама церемония, ну и тоже много еды, естественно, много танцев, много веселья. Это на юге Италии. Если мы говорим про центральную и северную Италию, то там все-таки меньше веселья, и там в основном про еду. Bravo. You translated everything and even more. So- okay, that's awesome. Okay. Next. Next one, I think it's, I don't know, number whatever, because I lost the count. Okay, yes, this one. No. This one. How did your parents react on your choice? No, okay, we already we answered did that. weddings. We did. Then this one. Your first impression of Russia. Okay, so I was in Russia twice, and I loved it. I always felt like there was a bond between me and Russia, and that started a long time ago. And I even think that maybe somehow on some level, I think that in a previous life I lived in Russia. So when I was there, I felt like safe. I felt like in a way I kind of belonged there. Okay, let me translate before I forget. Вопрос был про его первое впечатление про Россию. Лука сказал, что в России он был на данный момент 2 раза. И вот он, когда приехал, он почувствовал вот эту вот, знаете, connection, связь. Ну, говорит о том, что, возможно, он даже жил в прошлой жизни в России. И, so? And yeah, so I mean, I loved it, and I would love to go back more. And what's your first impression? My first impression is, I don't know, I had like a homey feeling. Он чувствовал себя как дома. Yeah. That's nice. Next question. Who solves main problems and issues in your family? Okay, that's easy. Me. No, I mean, obviously, I'm speaking about practical issues. For instance, if I have to deal with papers, I don't ask Marina. I deal with everything myself. Yeah, that's true. If something breaks at home, I have to, take care of that. Yes. Вопрос был про то, кто решает проблемы, какие-то issues в семье. И Лука говорит, что, конечно, если это касается документов, например, для меня, то решает все он. Но это правда. Вот это абсолютная правда. Я даже много чего не знаю. Например, там мы подали там, мне на паспорт. Я даже не знаю, какие там документы, что, кто. Он это все организует, он все делает, он ездит. Ну, мне надо, конечно, присутствовать там иногда. Ну, это, девочки, это огромный плюс, если ты приехал в страну, языка которого ты не знаешь. Безусловно, что я здесь живу уже много лет, но знаете, как там так пошло, что вот он за все отвечает, все решает, и я как бы не рвусь вперед батьки. Поэтому вот в этом плане документы или какие-то легальные вещи то решают нас Лука. You don't even know about stuff. I just do it. Yeah, I'm sorry. It's like the Italian, language certificate that you passed, and it would be nice to have a hard copy. I'm like, but we have it. Really? We have it? Yeah, of course. I went to the school, I picked it up, and it's in the file with all your documents. Don't make me feel guilty. Oh, you're not translating this? Ну, ладно, это же какие-то такие семейные секреты. Well, anyway, I take care of stuff. Okay. Нет, просто вчера буквально я Луке говорила, слушай, вот я бы хотела записать видео на YouTube про то, как сдать экзамен на сертификат, потому что год назад я сдала экзамен на сертификат по итальянскому языку, и я говорю, было бы здорово, чтобы у меня была, не копия, а как оригинал, потому что нам прислали, естественно, его по почте на e-mail, там мой результат, кстати, я сдала его на 100 баллов из 100. И я говорю, я хочу записать и людям рассказать, вот как это делать, там, как надо готовиться, тренироваться. Он такой меня смотрит, такой, в смысле нам нужен оригинал? Вообще-то он лежит там в папке. Я говорю, да ты что, как? Он такой, я ездил и забирал его. Ну вот, да. Правда. I'm sorry. I promise if we live in Russia, I will No, you'll have to, because my Russian sucks. So.
Ну, я говорю о том, что если мы будем жить в России, то я буду все то же самое делать для него. Ну, yes, Okay. I promise. Next question. Next question. What do you call each other's parents? Как вы называете родителей друг So, друга? I call her parents Mama and Papa, and she calls my parents Mama and Papa. Все очень просто. Yes, but I mean the thing is that I asked Marina how you call parents in Russia, and I knew that you wouldn't call them Mama and Papa. So when my parents met her parents, they heard me call her parents by their names, and my parents were shocked. Like, what? It's like, no, you have to call them Mama and Papa. And so I thought I would just do it in front of them, but then I got used to it, and I think they like it. You know, your parents I like don't it. know. My father was... Мой папа вообще был в шоке, такой, папа. У них разница в возрасте, ну, там не 10 лет, конечно, но там 19-20 лет. И тут такой сыночек, знаете, такой, папа. Это было, конечно, смешно. А его маму мне пришлось, конечно, называть мамой, потому что иначе бы она обиделась. Ну, и она сначала очень странно так реагировала, когда я ее называла не мамой. Потом мне Лука говорит, ну, называй уж человека так, как положено. But you know, my parents are old school from the south. You know, pretty traditional. Да, поэтому почему бы не порадовать человека? We are That's done. it? We're Yeah, done? we're No done with these questions? questions. Okay. Now we can go to the chat. Okay. Теперь вот у меня компьютер. Мы сейчас будем читать ваши вопросы в чате, поэтому, пожалуйста, можете их задавать. Мы пойдем в самое начало чата. Если какие-то вопросы уже были, то отвечать на них мы не будем. What's your advice for someone recently landed in Italy and will stay in Italy for the next 3 years? I'm following the course Italian in 30 days. Wow. Good choice for following the course. And 3 years in Italy, well, I would tell you try and blend in as much as you can, because if you blend in, you'll love it. If you take Italy always as like a temporary thing, yes, in a minute. I think blending in will make your life much easier, and you will see that Italians will embrace you. They will welcome you if you're open to them. Вопрос был на английском языке от нашего подписчика итальянского канала, поэтому Лука ответил на английском, но идея была в том, что когда переехав в другую страну, старайтесь, конечно, как можно больше внедриться в культуру. Марина, где вы познакомились с мужем? Это любимый вопрос наших подписчиков. Каждый эфир мы на него отвечаем. So where did we meet? We met virtually. Now we both joined Internations, which is a global network. I think they should pay us money because we're advertising them a lot, because we get this question a lot. So it was just it's for expats mainly, people who move abroad and don't know other people. They want to make friends and connections, and it's always people from all over the world, and we're both interested in cultivating friendships from like global friendships. So that's how we met. Да, мы познакомились через сообщество, которое называется Internations, мировое, где иностранцы знакомятся с иностранцами. Это не dating сайт, это не сайт знакомств, такой вот, да, как Love. Это где люди делают connections, то есть там можно познакомиться, в принципе, с интересными людьми. Мы с Лукой туда даже ходили уже после знакомства, когда мы были в Берлине, где-то еще. Ну, то есть просто вот завести новых друзей, сделать новые connections. Это очень классно, классная идея, американская, конечно. Luca, what do you think about Andrei Shevchenko? Yeah, he was great. Football in Milan. Yeah, he even won the Golden Ball, I think. He was a great player. Yeah. And a nice guy too. He was a nice guy. Okay, I live in Ukraine, but I like Italy very much. And when I was in Venice, I fell in love with Venice at first sight. Oh yeah, me too. Me too. I never spent much time in Venice, but I mean, how can you not love it?
Yeah, compromises. I agree with you guys. Yes, Natasha is from Belgium. She's from Germany, but she lives in Belgium. Italians have a lot of in common with Georgians. I'm sure we have Oh the love for yes, food. yes. Because I Georgian think food is no, really but I good. think that's true because they are very friendly too, very like nice and sunny people. Yeah, it's true. Which part of And the Puglia? food is good. Food is amazing. From a little town not far from the Gargano. Although I haven't lived there, I left when I was 19, and so I spent most of my life away from Puglia, but still, it's still rooted in me. Which habits do you like and don't like from each other? Typical Italian Russian habits. I mean, I think we kind of answer that question. Like, Did we? habits. Habits? I cannot Well, even think of. Oh, I don't like the habit of when men kiss men. Okay. I know what else you don't like. You don't like you don't like it when we say goodbye. We take half an hour to say goodbye. Yes. Yeah. Like, okay, bye, and then, okay, and by the way, this, that, and then, okay, bye. So there's It's a like- first goodbye, second goodbye, third goodbye, and after 20 minutes, then you leave. Bye. It takes a long time before you really say goodbye. How do you usually make compromise? Who is in charge? Well, I think that comes natural, it's... We don't have any strategy. No. One day it's me, one day it's her, Depends. Yeah. You go with the flow. Yes. Я, кстати, не перевожу иногда, потому что я вот честно забываю, когда, знаете, на английский переключаешься, уже все. Вопросов было несколько, но вот последний это кто... Сейчас скажу. Как вы обычно идете на компромисс, кто ответственен? И мы сказали о том, что нет у нас такого, что вот там кто-то у нас самый мудрый и говорит, ну вот давай сядем и подумаем. Нет, ну как-то вот все так, то он, то я, то есть достаточно гармонично. So it's not that bad. I mean, No. it's quite... Of course not. Yeah, it's good. Luca, how many years did you study in New York? 3. I lived and studied in New York for 3 years. Do you often have discussions or fights about your culture, about like the difference in your No, I cultures? wouldn't call them fights. No, it's mostly like, oh, come on. Like, she gets upset because we're saying goodbye and it's never goodbye, but I wouldn't call that a fight. I mean, it's... Or when they speak very loud. Yeah, because Marina speaks on the like- phone like this, okay? Mama, and I'm like, hey, mama, che fai? And then like she gets upset because I'm yelling. And like, I have to close the door when he speaks to his mom because you can hear it from anywhere. And No, I have to leave the apartment because we live in a small place. So I sometimes, okay, I need to be loud. So yeah, because I really don't like it. and I'm But- nothing. I'm not loud compared to the majority of people. So Yeah, but it's not like we fight because of that. It's just No, I have to exactly. accept this. yeah, it's a compromise. So I accept that I might have to leave the room or the apartment to make a phone call, and she has to accept that sometimes it's not goodbye yet. It's very nice to watch your together lives. Very positive. Thank you. We're happy you're enjoying it. I think That's pretty much it. yeah, that's pretty much it. Я думаю, что, наверное, на этом все, потому что вопросов больше нету. Мы уже с вами проболтали 45 минут. I don't know, maybe you have Maybe some- we can have part 2 if you have more questions. Yeah, guys, you think feel about free. it. Чувствуйте себя свободными, задавайте нам вопросы. Мы, может быть, запишем другое интервью через какое-то время. Если будут вопросы, то с удовольствием. Мы открыты, мы с удовольствием делимся своим опытом. И если у кого есть какие-то вопросы, кто-то, может быть, выходит замуж за итальянца, за иностранца,
хочет переехать в Италию, гуглит это, ищет в поиске, то это всегда полезно посмотреть вот такие вот живые эфиры. Okay, good. So it's goodbye or Italian goodbye. I think somebody has another question. So just like in Italy, it's never goodbye. Thank you, Владимир. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Владимир. Было очень приятно. Ну, ты понимаешь, да? And also спасибо за сердечки. Это он выучил еще с времен перископа, когда я ввела активно перископ, и там были эти сердечки, я все время говорила: спасибо за сердечки, спасибо за сердечки. И потом раз он как-то один день выходит из комнаты такой: спасибо за сердечки. То есть вот он такой органическое изучение иностранного языка, когда ты слышишь, а потом просто начинаешь говорить без знаний всего-всего. And спасибо, Natalia. Thank you very much. Thank you all, guys. And I will see you again, maybe in some other videos with Marina soon. Yes. Okay. Okay? Thank Bye-bye. you. Всем спасибо. Пока-пока. Have a great evening. Bye-bye. Can you pause? This? Yeah. Okay.